Na msodakta kabisa mpenzi mtazamaji, hujambo popote ulipo na karibu kwenye habari hizi za Lookup Taarifa, ikiwa ni Jumatatu tarehe 12 mwezi wa 12 mwaka 2022. Ni mengi tu ambayo tumekuandalia kwenye habari hizi, ikiwemo ni mara ya kwanza yake Rais William Ruto kuliongoza taifa kuadhimisha sherehe hizi za Jamhuri, huku magavana kutoka kaunti tofauti wakiongoza wakazi wa kaunti zao kuadhimisha sherehe hizi. Ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia, lakini mwanzo tupate vidokezo. Teknolojia tawala sherehe za sikukuu ya leo za Jamhuri, kauli mbiu ya sherehe zikiwa ni Jamhuri ya Uvumbuzi, huku Rais William Ruto akiahidi kusambaza nyaya za interneti katika vituo vyote vya kibiashara nchini. Rais Ruto asema kuwa vijana 11,000 wa kazi mtaani watapewa kazi ya kupanda miti Nairobi baada ya kufanya mazungumzo na gavana wa Nairobi Johnson Sakaja. The Hustler Fund has lent 7.54 billion Kenya shillings. Katika hotuba yake, Rais William Ruto asema katika siku 12 tayari shilingi bilioni 1.2 za pesa ya hazina ya Hustler zimerudishwa na wakopaji. Na mtazamaji, mimi kila wakati utaniita Sammy Adika. Mtafsiri kwenye meza ya ishara ni Filista Adundo. Tufanye mtagusano kwenye mitandao yetu ya kijamii Facebook na Twitter @Lookuptv. Rais William Ruto ametangaza huduma zote za serikali zitapatikana kidijitali baada ya miezi 6. Kiongozi wa taifa amebaini serikali yake imo mbioni kupokea interneti yenye uwezo wa juu zaidi kufanikisha shughuli hiyo, na kusisitiza Wakenya watapata huduma za mtandaoni hadi majumbani mwao. Rais amesema haya katika sherehe ya mwaka huu ya Jamhuri ambayo imelenga kukuza uvumbuzi mtandaoni ili kubuni nafasi tosha za kazi. Hii hapa taarifa hiyo kwa kina, naye Henry Tende. Akiwa anaadhimisha sherehe ya kwanza ya Jamhuri chini ya uongozi wake, Rais William Ruto aliweka wazi lengo la sherehe ya leo mbele ya umati wa wananchi na wageni waalikwa. Today we celebrate this Jamhuri in a special way that we have intentionally profiled this Jamhuri to be the Jamhuri of technology and innovation. We have done so deliberately and intentionally because of the huge potential that exists in our technology and innovation space. Kuambatana na manifesto yake, Rais ametumia sherehe hii kutangaza huduma zote za serikali zitapatikana mtandaoni katika kipindi cha miezi 6, kurahisisha utendakazi wa serikali na kutoa nafasi kabambe ya Wakenya kufikia serikali kwa urahisi. We intend to transfer 85% of the remaining government services to the digital space so that every Kenyan, wherever they are, they do not have to get into any bus to go to get government services or queue in any line to access government services. It will now be possible in 6 months, when we finish the digitization of 5,000 government services, it will be possible for Kenyans to access government services from their comfort of their homes and their workplace using the internet, because government services will be available on that platform. Serikali ikipania kuingiza nchini mtandao wenye uwezo mkubwa wa kufanikisha huduma za kidijitali. We have decided that we are going to have a 100,000 kilometer super highway that is going to be built to enable internet access our homes, our cities, our towns, and every part of the Republic of Kenya, because that is how we are going to be delivering government services going into the future. Huku Rais akishabikia mbolea ya ruzuku kama mojawapo wa nguzo muhimu katika upanuzi wa uchumi na kupunguza gharama ya maisha,
Imebainika leo serikali yake inapania kusambaza mbolea hiyo kidijitali siku za usoni. We intend to deliver our subsidy program on fertilizer, on e-voucher that is going to be available to 1.3 million farmers. And I want to encourage our farming community to register themselves, because going forward, our fertilizer subsidy program is going to be dispensed on the internet, on e-voucher, so that we can eliminate brokers and eliminate cartels and ensure that targeted farmers have access to fertilizer. Akiwa ameandamana na ujumbe tajika katika sekta ya mtandao na mawasiliano, Rais amesema uamuzi wa serikali yake kukuza uvumbuzi wa mitandaoni utasaidia kubuni ajira kwa vijana wapatao milioni 1. We have a target of 1 million jobs from our technology space. We've had a candid conversation with our technology and digital space leaders that Kenya, going into the future, we're going to have 1 million jobs, and that is why it is necessary and it is important that all of us understand the importance of technology and the place of innovation going into the future. Alipochukua uongozi, Rais William Ruto aliahidi kufanyia marekebisho idara ya usalama nchini. Hii leo kiongozi wa taifa akiridhishwa na taswira mpya ya idara hiyo. We have engaged successfully to reorient policing operations from a heavy and illegitimate reliance on illegal and extrajudicial interventions, which frequently entailed such intolerable violations as abductions, torture, disappearance, and murder. There is now consensus that a new policing paradigm is at hand, and it is possible to achieve a high level of security for our citizens and also observe their rights and freedoms to the greatest extent. I commend the entire National Police Service, from the constable on the beat to the Inspector General, for the enthusiasm with which they have embraced the changes and enhanced our general security through increased vigilance and improved relationship with citizens. Aidha, Rais ameahidi maelezo muhimu ya afya kwa wote yatapatikana kidijitali. Vilevile, Rais amebaini serikali itaagiza vyakula ili kuziba pengo lililoko nchini kufuatia uhaba wa mvua. Henry Tende, Lookup TV. Kwingineko, Wakenya zaidi ya 20,000 waliohudhuria sherehe hizo za 59 za Jamhuri zilizoandaliwa katika uga wa Nyayo jijini Nairobi wamefanikiwa kupata udhamini wa shilingi 100,000 kwa kupata nafasi ya kupata masomo mtandaoni kutoka chuo kikuu cha Arizona nchini Marekani. Akitangaza mradi huo, Rais William Ruto amesema unanuiwa kupunguza swala la kukosa ajira nchini ili kuwapa Wakenya ujuzi katika sekta tofauti, jinsi Edwin John Mukora anavyoripoti. Tukimkaribisha rais katika makala ya 59 ya Jamhuri ya Kenya. Sherehe za leo za Jamhuri za miaka 59 tangu taifa kupata uhuru zilikuwa tofauti na sherehe za hapo awali, kwani kauli mbiu yake ilikuwa ni ubunifu na teknolojia kwa minajili ya kukuza talanta kupitia teknolojia. Today we celebrate this Jamhuri in a special way that we have intentionally profiled this Jamhuri to be the Jamhuri of technology and innovation. Na kama alivyoahidi siku ya Jumapili, Rais William Ruto alitangaza udhamini wa shilingi 100,000 kwa zaidi ya watu 20,000 waliohudhuria sherehe za Jamhuri katika uga wa Nyayo jijini Nairobi. As promised, everyone present in this stadium today will get a free scholarship on global entrepreneurship and innovation from the Thunderbird School of Global Management at Arizona State University. It is now time to keep
that promise. Udhamini huo ni kutoka shule ya Thunderbird iliyo katika chuo kikuu cha Arizona nchini Marekani, na ni udhamini wa masomo ya bure kupitia mtandao katika somo la biashara ya dunia na ubunifu. Programu hiyo iliyogawanywa katika masomo 16 na ingewagharimu shilingi 100,000 kila mwanafunzi. Ni programu inayonuiwa kuwapa ujuzi katika sekta tofauti ili kukabili swala la kukosa kwa ajira miongoni mwa vijana kupitia njia za kidijitali. A 16-unit course that would have costed you 100,000 is now accessible to you for free, courtesy of the Innovation Jamhuri. Wakenya waliohudhuria hafla hiyo walihitajika kukagua alama ya siri iliyokuwa kando yao ili kupata fursa ya kujiunga na programu hiyo ya masomo ya bure. There is a QR code near you. Mumeipata? Scan and access the scholarship now. Mradi huu unanuia kuwahitimu wanafunzi 10,000 kila mwaka ili kusaidia kupunguza swala la ukosefu wa ajira nchini, ambalo kwa sasa ni 10.4% ya vijana ambao hawana ajira. Tumpe pia magofi rubani huyo tafadhali. Edwin John Mokora, Lookup TV. Ndege aina ya Puma. Na tukisalia kwenye hotuba yake, Rais William Ruto amewataka viongozi wa upinzani kukoma kukashifu maendeleo yanayotokana na pesa za hazina ya Hustler. Akizungumza katika uwanja wa Nyayo kwenye sherehe za Jamhuri, Ruto amewashtumu wapinzani kwa kuwataka wafuasi wao dhidi ya kuwalipa deni za pesa za hazina ya Hustler. Shadrack Reria na taarifa hiyo. Tuliambiwa Hustler Fund itakuwa ya bure, imekuwa haijakuwa. Na hii Hustler Fund msirudishe tafadhali. Akizungumza kwa mara ya kwanza baada ya kiongozi wa Azimio Raila Odinga na viongozi wengine wa muungano huo kuwataka wafuasi wao wasilipe madeni ya mkopo wa Hustler Fund, Rais William Ruto amewataka wapinzani kutowazuia Wakenya kufaidika na mkopo wa pesa za hazina ya Hustler. Let me say for the record and ask fellow leaders, my good friends, you are borrowing your mortgage at 3%. You have the capacity to borrow from your bank at 14%. Why do you want to derail the hustlers who today are suffering from shylocks and from predatory lenders, and they are being charged 360%? And you're telling them not to pay money given to them at 8% so that they can go back and pay at 360%. Ruto alieleza manufaa ya mkopo wa Hustler akisema kuwa umewasaidia Wakenya kuwekeza pamoja na kuinua biashara. And it is clear that two things have come around because of what you have seen on the Hustler Fund. Number one, it has provided a platform for millions of Kenyans who have been looking for an opportunity to save. And number two, the Kenyans borrowing on this platform, they have not been derailed by the rhetoric of those who are against the Hustler Fund. Tangu kuzinduliwa kwake siku 12 zilizopita, mpango huo umetoa mkopo wa shilingi bilioni 7.5, ambapo shilingi bilioni 1.1 tayari zimerudishwa na wakopaji. And I want to thank the millions of Kenyans who have borrowed on this platform. That today 1.2 billion shillings has already been repaid by Kenyans who borrowed on this platform. Rais Ruto ameeleza kuwa tayari kupitia mkopo huo, Wakenya wameweka akiba ya jumla ya shilingi milioni 400. And let me also say that the Hustler Fund has accumulated savings of close to 400 million shillings in just 12 days. Akirejelea vijana waliokuwa wakihudumu katika ajira ya kazi mtaani chini ya serikali ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Ruto amesema kuwa serikali yake itawaajiri vijana 11,000 kwenye ajira ya kupanda miti milioni 1.5 to ensure that we reach the 15 billion trees planted across the country. And I want to thank the governor of Nairobi. We are going to be working with the county government of Nairobi in the greening of our city. And we have agreed with the governor that beginning January, we are going to hire
11,000 young people to create the army that will green our city, those that were working under the old program of Kazi Mtaani. Ruto amezitaka kaunti nyinginezo kuiga mfano huo na kukumbatia upanzi wa miti. I want to ask other governors in other parts of Kenya to join us in this exercise of tree planting, because it is an exercise of our moment to manage the effects of climate change. Shadrack Kareria, Lookup TV. Naam, habari yake Shadrack Kareria inatupeleka katika muda mfupi wa mapumziko. Mtazamaji, usibanduke, manake tukirejea tutakuwa na kufahamisha mengi zaidi kuhusiana na jinsi serikali ya Kenya Kwanza inapania kuimarisha spoti humo nchini. Sienda nayo huko ndani, unaacha hapo kwa luggage ndio uingie. Ni wacho kwa luggage namna gani nataka kutumia huko ndani? Nimekuja na hii gani ndio inatumika? Hii bucket ama hii kuchota? Kwani serious hii? Bwana wacheni mchezo bwana. Nini? Karibu customer. Hizi bidhaa unaziacha pale kwenye luggage ndipo sasa ufanye shopping kwa supermarket yetu. Kuchota ni kufanya shopping pekee. Ni kufanya shopping. Raundi hii chota mapema na Hetia Supermarket ndio best. Kwa mara nyingine tena Hetia Supermarket inakuletea chota na Hetia Supermarket. Kushiriki shindano la chota ni rahisi. Ingia tu Hetia Supermarket iliyo karibu nawe: Kitale, Bungoma, Eldoret, Kakamega, Kisumu, Busia, Naivasha, Limuru, Nairobi, Thika, Nyeri, Meru, Chuka na Maua. Nunua bidhaa ya shilingi 600 na zaidi na utapewa raffle ticket. Jaza vizuri na utumbukize kwa sanduku iliyo mlangoni. Utakuwa umeingia kwa draw ya kujishindia zawadi kama gari 7 aina Daihatsu Mira, pikipiki 21 aina ya TVS, 1130 school fees, TVS, microwaves, shopping vouchers na vingine vingi. Bas, ni huku. Kuchota imethaminiwa na Mika Appliances, washing powder, K-Power Glucose, Triclovers Armis, Pwani Oil Fresh Fried Diva Sour, Kenafric, Cabernet Water, Chandania Velvets and Rosy Tissue Toilex, Masters Cooking Oil, unga ya dola, Cool Seed Juice, Unilever Vaseline Geisha Omo na Mount Kenya Milk. Shindano hili limeidhinishwa na BCLB permit number 002816. Sheria na masharti kutumika. Kuchota na Hetia Supermarket, na hii motokaa gari smart kabisa inaweza kuwa yako. Unangoja nini? Ingia, fanya shopping yako Hetia Supermarket, kuchota na hii gari. Hii motokaa inaweza kuwa yako. Mtu anaweza pesa kwa buti. Hetia Supermarket, a world of choice. Nilipiga hesabu yangu nikapata nimekata gharama yangu na 50%. 50. Si hiyo ni Mungu? Asante Makiga. Katika chama wetu ya wamama, sisi nilinunua masini ya Makiga. Yawa. Si ndio hii matokeo? Ni maringa. Siri ya ujenzi, siri ni Makiga. So mimi nilikuwa mmoja wa timu kubwa ya Hasla na ngojea mazao yake. Na bila shaka mpenzi mtazamaji, ni awamu nyingine tena ya bunge la mwenyeji ambapo tunasikia tu maoni ya wenyeji ya sawa wananchi wa kawaida. Je, maoni ni yapi? Anakwambia wananchi ndio kila kitu. Unaona dips na system ni wananchi. Unaona vile wamenyorosha watu bwana. Tumeng'oa nanga kwenye bunge la mwenyeji. So ile kitu lazima tunamuomba asituachilie.
Na mtazamaji, karibu tuendelee kukutaarifu mengi zaidi. Moja kwa moja tukiangazia masuala ya ahadi zake Rais William Ruto kuhusiana na spoti, ni kuwa baada ya shirikisho la soka duniani kutupilia mbali marufuku dhidi ya Kenya, Rais William Ruto kwenye hotuba yake ameashiria kuwa serikali imeweka mikakati ya kuhakikisha kuwa Kenya inashiriki kombe la dunia mwaka 2030. Ian Keitani ametuandalia taarifa hiyo. Mnamo Februari mwaka huu, shirikisho la soka duniani FIFA lilipiga Kenya marufuku ya kutoshiriki michuano inayoandaliwa na shirikisho hilo baada ya serikali kuhitilafiana na shughuli za shirikisho la soka hapa nchini FKF baada ya kufurushwa kwa Rais Nick Mwendwa kutoka afisini. Baada ya kuchukua hatamu za uongozi, Waziri Ababu Namwamba alisisitiza kuwa wizara yake itashirikiana vilivyo na shirikisho la FIFA ili kufikia makubaliano na kuondolewa kwa marufuku, kando na kupigana na kero la madawa ya kusisimua misuli. We want right away to get onto this doping crisis. We have such a fine image as a sporting nation, and we cannot allow the greed, the misconduct of a few people to destroy this hard-earned image. I also want to make it public that since I took office last Friday, I have been in consultation with the widest spectrum of stakeholders in this area. I have also been constantly on the phone with FIFA. Indeed, I have spoken to FIFA 5 times already. And I'll be on the phone with FIFA again immediately after this press conference. My conversation with FIFA has been about finding a consensual resolution to the impasse that has hindered the return of Kenyan football to normal. Kwenye hotuba yake hii leo, Rais William Ruto ameashiria kwamba serikali yake itashughulikia masuala ya soka nchini kwa ushirikiano na serikali za kaunti kupitia kwa ligi ya vijana kuhakikisha kuwa Kenya inashiriki mitanange ya kombe la dunia siku za usoni. Through the revolutionary Talanta Hela plan, we will rebuild and monetize our sports and creative industry. As part of this plan, I will champion a grassroots football development program that will see national government work with county governments to invest heavily in youth football. Arrangements are at an first stage to launch a bottom-up football tournament to be contested by under-19 teams from all 47 counties. Kadhalika, Ruto aliashiria kwamba serikali itapambana na kero la matumizi ya dawa ya kusisimua misuli kati ya wanariadha nchini. On sports, my administration recognizes sports and the arts as a major industry that can employ millions of our youth and help grow our economy. This is why we have moved with speed to get our football back, to protect Kenya's proud athletes' pedigree from doping, and to streamline collection and distribution of royalties from our artists. Rais William Ruto vilevile alidokeza kuwa Kenya itawania fursa ya kuandaa kipute cha mashindano ya Afrika almaarufu AFCON mwaka 2027. In our Football Vision 2030, where we will target our Harambee Stars to play at the 2030 World Cup and Kenya to host the 2027 Africa Cup of Nations. Together, let us build Kenyan football from the grassroots of our villages to the grand stage of the World Cup. Ian Keitani, Lookuptv. Ni mwaka 2030, hayo yanawezekana iwapo tu mikakati kabambe yatapata kuwekwa. Kwenye makala yetu ya Sauti ya Mwananchi, mtazamaji, tunawauliza Wakenya ni mambo gani yaliyopewa kipaumbele katika sherehe za miaka 59 za Jamhuri. Naam, baada ya siku nyingi kuweza kuzungumzia masuala mbalimbali kwenye Sauti ya Mwananchi, nimeona colorful trooping ya 23rd Battalion na nimefurahia sana. Nimefurahia tena kwa Hustler Fund. Inaendelea kutuinua kama sisi wa Kenya. Asante sana president wetu Bwana Ruto. Tumefurahia sana juu because president amefanya around 60% ajemaliza
So kitu wenye tunangojea ni ile unga alikuwa amesema atashukisha mafuta, cost of living. Amesema kwamba watasaidiana na county government ya Nairobi kuona ya kwamba kazi ya vijana kwa mtaani watasaidiwa. Hiyo naomba waweze kurudisha, ni kwa sababu ilikuwa inasaidia vijana sana. Tushirikiane ili tuendeleze nchi yetu, hasa upande wa elimu. Hapa pa Hustler Fund pako poa, lakini limit yenye mtu anapatiwa unashindwa wenyewe hata ukikopa hiyo do utarudisha aje? Juu saa for example kama mimi napewa so sita. Hiyo so sita nashindwa aje nikikopa hiyo so sita ndaanza nao biz gani, na vitu zote ni expensive. Na tunasema rais wetu ametufanyia kazi mzuri kutuletea hiyo Hustler Fund, lakini Kenya angeona aongeze hata hiyo pesa. Hiyo 500 haitoshi. Pesa yangu napata in one month. Nitalipaje hii pesa kabla within 2 weeks? Pia nimefurahia mambo ya sports kwa sababu amesema vijana wataanza kucheza mpira, wafunzwe, wataanza kujiandaa kucheza, na naona ya kwamba tukiendelea hivyo na hiyo Vision 2030 ameongea kuhusu, tutakuwa na vijana wa World Cup hivi karibuni. Kitu moja amefanya kitu ya muhimu sana, Hustler Fund. Tunaweza ichukulia kama mchezo, but hiyo Hustler Fund is going to help us and it's going to take us far if we take it positively. Enyewe unajua watu wengi tushazoea kununua unga 200 na siku nyingi zimepita, kila mtu ashazoea kununua unga 200. Sasa hadi akishukisha watu waoni sahihi issue ya kuinunua. Enyewe orezo jo angalio kitu. Sisi jaina tu hapa, si tunatoka ghetto, tunatoka Ruben, tunakuja hadi kumsherekea. Mimi nabambika juu amerudisha kazi kwa vijana. Hiyo ni hiyo kofiti, na kazi zikiongezeka at least nini zitapunguka, crimes venye unaona Nairobi zimejaa zitapunguka. Wakitu create opportunities, crimes zitapungua na pia tutakuwa poa. But at the same time, wacha tumpatie time kwa sababu I know there are so many things that he's working on, there are so many things that he's planning to get with his government. Tumpatie time. Na sisi tunashukuru sana, Mwenyezi Mungu zidishie. Atusaidie. Na hizo ndizo baadhi ya semi za Wakenya siku ya leo, ikiwa ni ya 59 ya Jamhuri Day. Wakenya wanaomba kwamba mambo yataweza kubadilika kufuatia miaka zijazo za uongozi wa Rais William Ruto. Hii ni sauti ya mwananchi. Naam, kila Mkenya ana kile cha kutabasamu na kutazamia kwa miaka za usoni, mtazamaji. Huyo ni Moses Okech na makala ya sauti ya mwananchi. Kule mashinani ni kuwa taifa likiadhimisha miaka 59 hii leo. Wakenya katika kaunti tofauti wameadhimisha sherehe hizi kwa njia tofauti, huku gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka pamoja na viongozi wengine akiwemo naibu gavana Jennifer Mbatiani, mbunge wa Kimilili Didmas Barasa na majimbo Kalasinga wa Kabuchai wakiongoza wakazi wa kaunti hiyo kuadhimisha sherehe za Jamhuri katika uwanja wa Amutala, kaunti ndogo ya Kimilili, kaunti hiyo. Akiongoza sherehe za mwaka huu za Jamhuri kaunti ya Bungoma, Gavana Ken Lusaka amewasihi wakazi wa kaunti hiyo kuendelea kuishi kwa amani licha ya utofauti wa kisiasa. Kwa hivyo nataka niwaomba tukienda katika Christmas tukule kwa utaratibu, na sisi tumeanza kazi. Next month wafanye kazi hiyo, mambo tuliwaahidi yote sasa wakati ya promises imeisha. Tunaanza sasa kutekeleza ile ambayo tumefanya. Tutashirikiana na wabunge na members of county assembly ambao wako hapa kuhakikisha kwamba kaunti yetu tunaipeleka mbele. Na mimi mnanijua, mimi si mgeni, mimi ni mchapakazi. Hotuba ya viongozi katika hafla hiyo ilisheheni jumbe za uhuru wa wafanyikazi wadogo, huku wakihoji kuwa wataweka mikakati kabambe kuhakikisha wanaweza kujikimu na kuendeleza biashara zao kwa kuwapa leseni. Pale Nairobi yangu itakuwa kuhakikisha kwamba wanapounda bajeti za kuja katika kaunti za Bungoma, kipengele cha teknolojia na uchumi wa kisasa lazima uwepo kwenye bajeti, ili vyuo vyetu vya anuai na chuo kikuu cha Kibabi University, they must be transformed into ICT hubs. Tunaomba hawa askari wetu hawa wakuwe na heshima. Kama mama hajauza, wakae hapo, auze apate pesa, alafu alipe ile ya tikiti. Lakini wanafika hapo asubuhi hata hajauza, mai wa mengo ni litore wa kekile. Taka kaunti ya Bungoma pamoja na majority leader pamoja na speaker wetu ambaye uko hapa kili supafu, tengeneza sheria, peleka katika mswada wa kaunti yetu, watu tupate fedha kidogo, small money, kutoka kwa watu wetu ambao wanatengeneza busa. Gavana
Wakenya wakisherehekea siku ya Jamhuri katika maeneo tofauti humu nchini, imekuwa ni furaha kwa watoto wagonjwa katika hospitali ya Shufo Africa mjini Eldoret walipotembelewa na wanariadha mashuhuri kutoka kambi ya mazoezi ya Two Running Club. Wanariadha hao wakiongozwa na bingwa mbio za London Amos Kipruto, bingwa wa mbio za New York na Boston Evans Chebet, miongoni mwa wanariadha wengine kama Emmanuel Wanyonyi na Eunice Sam, waliwapa watoto hao zawadi za Krismasi kando na kucheza nao michezo mbalimbali pamoja na kusakata densi. It's our routine every year, every end of the year we normally come here to support the kids, to put a smile on the children's hospital and just to support them. Kuja kuwasalamia watoto hapa Shufo Africa inakuanga furaha yetu sana tunapofunga mwaka hasa Two Running Club, kuja kuwafurahisha watoto, kuwatembelea, tucheke wote, tuwaletee zawadi ndio wafurahie. Hiyo ni furaha yetu sana na tunawaombea Mungu awafariji na awape nguvu. Uongozi wa hospitali hiyo iliyokuwa ikisherehekea kuwatibu zaidi ya watoto milioni 1 tangu kuzinduliwa kwake mwaka 2015 umewaomba wanaspoti wengine kujitokeza na kuwasaidia watoto wagonjwa wakati huu wa Krismasi. What we're doing here at Shufo Africa is we have a new burns hospital starting next year. We have a new cancer hospital starting next year. We have the existing Shufo Africa Children's Hospital. We have all these play centers. We have classrooms. We have playrooms. It's going to be an African children's village here in Eldoret. And the amazing thing for me is here in Eldoret there will be no other place in Africa will be treating more children than here. Na mtazamaji, kufikia hapo tunafika tamati mwa habari zetu za Lookup Taarifa, lakini nikukumbushe kuwa ikiwa hii leo tumeadhimisha miaka 59 ya sherehe za Jamhuri, ni kuwa amani haihitaji mlinzi. Amani na kuhitaji mimi na wewe tuishi bila malumbano, tuwache mambo ambayo hayana faida na kuashiria ama kushughulika na mambo ambayo yatapata kutufaidi kama Wakenya. Tuishi kwa upendo kila wakati. Mimi utaniita Sammy Adika, mtafsiri kwenye meza ya ishara ni Philista Adundo. Tukutakia usiku mwema.